DGN Dr. Sumitran, DGN D. Sudhijaba, District Secretary General Designate Vijayalakshmi Teacher, various district chairmen, Rotary leaders, Assistant Governor elects, President and Secretary elects, club officers, and my dear friends in Rotary. First of all, I take this opportunity to congratulate Organizing Committee Chairman, Professor Govina Sir and his team for arranging such a wonderful district training assembly which really made a great success. Thank you, sir. Friends, so far AGTS and PETS was conducted in a wonderful manner, no doubt in it. Again, district training assembly, that too, was arranged very well. And all the credit goes to District Governor-elect Bhavumon. Congrats, Bhavumon. Friends, what is the District Training Assembly? The annual District Assembly is the major leadership training event in each Rotary district of the globe. This workshop offers motivation, inspiration, Rotary information, and new ideas for club officers, directors, and key committee chairmen of each club. Some of the most experienced district leaders conduct informative discussion in all phases of Rotary administration and service projects. Today's session will give all participants, normally 8 to 10 delegates from each club, will get valuable new ideas to make their club more effective and interesting. So, the success of your Rotary Club is frequently determined by the club's full representation and participation in this annual meeting. This event provides a continuation of this training for President-elect and does not duplicate what you learned at PETS. It also provides you the opportunity to train alongside the rest of your club's leadership team on important and relevant topics. If you are the secretary of your club, much of the success your club will achieve will depend upon you how to handle the many responsibility of this important position in your club. Even for the seasoned secretaries, Rotary is a dynamic organization which is constantly changing to address the needs of Rotary clubs, communities, society in general. Every 3 years, Rotary International convenes the Council on Legislation, which addresses hundreds of changes to the Rotary Constitution, bylaw, and policies that directly impact your club and the role of all club officers, especially club secretaries, making sure your responsibility as secretary in your club. In addition, attending will give you new energy, great ideas and motivation. Rotary K. Bhavumon, സ്വപ്നങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന വിശേഷണം ഏവരുടെയും പ്രിയ സ്നേഹിതൻ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ, റോട്ടറി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ, അത്യധികം സന്തോഷത്തോടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഇലക്ട് റോട്ടറിയൻ കെ ബബുമോനെ സ്വാഗതം. അവർ വ്യക്തമായ മികവ് തെളിയിച്ചവരാണ്. വിലപ്പെട്ട സമയം പുതിയ പുതിയ ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും റോട്ടറി ഇമാജിൻ ചെയ്ത് സമൂഹത്തിനും ആവശ്യമുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും നമ്മൾക്ക് കഴിയണം. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തിനാണ് ട്രെയിനിങ്? സത്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം, പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്, കമ്പനി സീനിയേഴ്സ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട്. ഏത് തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം, അവർക്കെല്ലാം അതാത് മേഖലയിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിലൂടെ പുതിയ ടെക്നോളജിയും പോസിബിലിറ്റിയും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. നമുക്കറിയാം, കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാം വീട്ടിലിരുന്ന് ചേർന്ന് നമ്മുടെ റോട്ടറി മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ നടത്തി. കാര്യം കോവിഡ് സൂമിലൂടെയും മറ്റും ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെയും അത് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. പെൻസിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ വേണം നമ്മുടെ സ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രെയിനിങ് വഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സർവീസ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് RA ഡയറക്ടർ AS വെങ്കടേഷ് ജി, അദ്ദേഹം USA യിലും UK യിലും, USA അദ്ദേഹം
ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആ എത്രയും നീണ്ട യാത്ര കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങളെ കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോളജുമായി എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് ഞാൻ വളരെ നാളുകളായിട്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചയമുണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അദ്ദേഹം റൊട്ടേറിയൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഏത് റൊട്ടേറിയൻ വരാൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, RI ഡയറക്ടർ വെങ്കടേഷ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. സാർ, താങ്ക് യു സാർ ഫോർ യുവർ വാല്യൂ പ്രസൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗാലക്സി ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണേഴ്സ്, മറ്റുള്ള നമ്മുടെ റോട്ടറി ലീഡേഴ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഈ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അതിലൂടെ നമ്മുടെ റോട്ടറി പ്രോജക്ടുകൾ നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കറിയാം, എക്സാമിന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയർ ഹോസ്റ്റസ് നമുക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഒരു വാണിംഗ് തരാറുണ്ട്, സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് തരാറുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ മാസ്ക് താഴേക്ക് വരും. ഈ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആദ്യം നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ സഹയാത്രിയെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ്, നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ്ങും എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ക്ലബിൽ പോയിട്ട് മെമ്പേഴ്സിനോടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോടൊക്കെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു മീറ്റിംഗിലൂടെ അവർക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ, ഫോക്കസ് പ്രോജക്ട്, അതുപോലെ TRF, നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ്, ഇതെല്ലാം അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർക്കെടുത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നല്ലൊരു വർഷം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ആ പർപ്പസ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അടുത്ത വർഷം റോട്ടറിയുടെ ചരിത്ര വർഷമാണ്. എന്തെന്നാൽ ഒരു വനിതാ റൊട്ടേറിയൻ നമ്മുടെ RI പ്രസിഡന്റ് ആകാണ്, ജെനിഫർ ജോൺ. അപ്പൊ ജെനിഫർ ജോണിന് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് എൻഗേജ് ചെയ്ത് അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ റോട്ടറിയിൽ അവർ നിലനിൽക്കൂ. അങ്ങനെ മെമ്പേഴ്സിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും റൊട്ടേറിയൻസിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലബും മാറാൻ. അത് നമ്മുടെ ഓരോ റൊട്ടേറിയനും തോന്നണം ഇതെന്റെ ഫാമിലിയാണെന്ന്. ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ലബുകളും മെമ്പർഷിപ്പും മെമ്പർമാരെ മാറ്റണം. ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെ കെയർ ചെയ്ത് അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിലവിലുള്ള റൊട്ടേറിയൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെയും നമ്മുടെ റോട്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ റൊട്ടേറിയൻ DG ശ്രീനിവാസൻ വളരെ നല്ലൊരു വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കാഴ്ചവെച്ചത്. വളരെ നല്ലൊരു വർഷം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് 780 ന്യൂ മെമ്പേഴ്സിനെയും 14 ന്യൂ ക്ലബ്സും ഈച്ച് വൺ ബ്രിങ് വണിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം സാധിച്ചു. തീർച്ചയായും DG ശ്രീനിവാസനും അതിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന നമ്മുടെ KJ രാജീവിനും ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്ലബിലെ മുഴുവൻ മെമ്പർമാരെയും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഈച്ച് വൺ ബ്രിങ് മോർ ദാൻ വൺ മെമ്പറിലൂടെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന മൊബൈലിൽ ഓരോരുത്തരെയും കോൺടാക്റ്റിൽ മിനിമം 3000 തൊട്ട് 10000 വരെ നമ്പർ കോൺടാക്ട്സ് ഉള്ള മെമ്പേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. ഇതിന് 2 ആളെ വെച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ അടുത്ത വർഷത്തെ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് 1000 ന്യൂ മെമ്പറും 200 ന്യൂ ലേഡി റൊട്ടേറിയനും 20 ന്യൂ ക്ലബ്സുമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത വർഷത്തെ ടാർഗറ്റ്. നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ റൊട്ടേറിയൻ രജനീകാന്താണ്. രജനീകാന്തിന്റെ കൈകളിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഭദ്രമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. പിന്നെ അത് കൂടാതെ 200 ഇന്ററാക്ട് ക്ലബും 50 റോട്ടറി ക്ലബുമാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വർഷം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ RIയിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് DEI, ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഈക്വിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ. എല്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് മെമ്പറെയും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഈക്വൽ റെസ്പെക്ടും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും അവർക്ക് നൽകി അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഇതിലൂടെ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ഫെലോഷിപ്പ്, സമാധാനവും ക്ലബിലും സമൂഹത്തിലും നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് റോട്ടറിയുടെ കോർ വാല്യൂസ്: ഫെലോഷിപ്പ്, ഇന്റഗ്രിറ്റി, ഡൈവേഴ്സിറ്റി, സർവീസ്, ലീഡർഷിപ്പ്. ഒരു നല്ല ലീഡർ പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം.
passionate for our district project, passionate our focus project, passionate our TR, passionate our membership, passionate for challenges. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാം, ഈ പാഷനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോട്ടറിയുടെ പാഷനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അസംബ്ലി ചെയർമാൻ ഗോപി സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയാം. കാര്യം ഇത്രയും നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും, ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സമയമില്ല വയ്യ എന്നൊക്കെ. 70-കളിൽ കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ ഗോപി സാറ് എത്ര മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ അസംബ്ലിയോടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ 2-3 മാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ഷെഡ്യൂളും തെറ്റി ഉറക്കം, ഭക്ഷണം എല്ലാ രീതിയും മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് ഗോപി സാർ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു അസംബ്ലിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചടങ്ങും ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഗോപി സാറിന് ഞാൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഗോപി സാർ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ DST വിജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ഒരു പാഷനാണ്, റോട്ടറിയുടെ ഭയങ്കര പാഷനാണ്. ഇതുപോലെയായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഏതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും ശരി ആ സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും നമ്മുടെ ഏജിമാരെയും പ്രസിഡന്റുമാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് നമ്മുടെ വിജയലക്ഷ്മി ടീച്ചറുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും ഇപ്പൊ ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രെയിനർ 5 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രെയിനർ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ KP രാമേന്ദ്രൻ നായർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ആ ഗുരുത്വവും ഈ ഒരു വർഷം നമുക്ക് റോട്ടറിയിൽ നല്ലപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു കാര്യമെടുത്താലും ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ട്രെയിനറുടെ വളരെ ഗുരുത്വമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അടുത്തത് നമ്മുടെ TR. നമ്മുടെ TRF എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ റോട്ടറിയുടെ ബേസ് ആണ്. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് $1.5 മില്യൺ ആണ്. $1.5 മില്യൺ ആണ്. നോട്ട് ഈസി, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാര്യം ഗോൾസ് എപ്പോഴും ഹാർഡായിരിക്കണം. അസാധ്യമായത് സാധ്യമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സായുജ്യം നമുക്ക് അടയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വർഷത്തെ ടാർഗറ്റ് $1.5 മില്യൺ. അത് പൂർണ്ണമാകും എന്നെനിക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ അതിന്റെ ചെയർമാൻ റൊട്ടേറിയൻ കൃഷ്ണൻ നായരാണ്. എല്ലാ വർഷവും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ നായരുടെ കൈകളിൽ TR ഭദ്രമാണ്. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ അതും കൂടെ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോജക്ട് ചെയർമാൻ VS റിനുവാണ്. റൈസിന്റെ ചെയർമാൻ നമ്മുടെ അരുണാണ്. അതുപോലെ കിഡ്നിയുടെ പുതിയ പ്രോജക്ട് നമ്മൾ 50 ഡയാലിസിസ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രോജക്ടിന്റെ ചെയർമാൻ നമ്മുടെ KJ രാജീവാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ വിശാലമായിരിക്കുന്ന ഗാലക്സി ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണേഴ്സിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസും നമ്മുടെ 3211 അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പാൻഡമിക് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം 2 വർഷം ഷിറീഷും അതുപോലെ ഡോക്ടർ തോമസ് വാവാനിക്കുന്നിലൊക്കെ പാൻഡമിക്കിന്റെ മൂർത്തന്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ ഹൈ ലെവലിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം വാവാനിക്കുന്നിന്റെ കാലത്ത് 11 കോടിയുടെ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാന്റ് ചെയ്തു. എനിക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. തീർച്ചയായും നല്ലൊരു കൈയടിയാണ് തോമസ് വാവാനിക്കുന്നിലും. അതുപോലെ ഷിറീഷ് കേശവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ 3211 നിലത്ത് വെച്ചില്ല. അവരെല്ലാം ഉയർത്തി തന്നെ നിർത്തി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് സമയത്തും ഈ കേരളവും 1000 വീടുകൾ ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച് നൽകി നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ ഈ 6 ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ടീമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ളവരെല്ലാവരും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ PDGമാരും അതുപോലെ നൽകി നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. എന്റെ പ്രിയങ്കരന്മാരായ അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണേഴ്സ്, പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, എല്ലാവരും, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീഷ്യൽസ്, ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും അടുത്തൊരു വർഷം വലിയൊരു മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ ഇനി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ 2 മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 മണിക്കൂടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു ആവേശം, അത് തന്നെയാണ് എന്റെ പോസിറ്റീവ് എനർജി. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വർഷം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. കൃത്യമായ ഭാഷയിലൂടെ 2022-23 വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയ റോട്ടറിയൻ K. ബാബുമോന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. Now it is time for the address of the chief guest. But before that, let us get the introduction of RI Director, Rotary AS Venkatesh. Please watch the screen.
you can see the introduction of Venkatesh, like so. A.S. Venkatesh, Rotary International Director, 2021 to 23. Anantanarayan Sankaralingam Venkatesh, affectionately known as Venki, is a technocrat, thinker, management guru, and motivational speaker. He is the Managing Director of Popular Foundations Private Limited, engaged in the business of civil construction with over 30 years of expertise in the construction of educational institutions, industrial buildings, and hotels. A native of the South Indian city of Chennai in Tamil Nadu, Venki's growing years were marked by academic excellence, sports, athletics, debating, and stage acting, characterizing his well-rounded and multifaceted personality. He studied engineering at the prestigious Indian Institute of Technology, IIT, Chennai. After his BTech, he chose to remain in India for his post-graduation and got his MBA from India's topmost management school, the Indian Institute of Management, IIM, Ahmedabad, graduating in the top 10% of the class. Venki's Rotary journey started with RC Chennai Marble and was its president in 2001-2002. Popular for his pleasant demeanor, quick wit, leadership qualities, and always ready to help attitude, he became the youngest district governor of RI District 3230 in 2007-2008. Venki is passionate about the cause of the girl child, and his work on the empowerment of girls is peppered with many individual and institutional success stories. He became a much sought-after speaker at Rotary and non-Rotary forums. He is equally at ease among Rotary leaders and social celebrities. As a PDG, Venki was actively involved in Rotary India Literacy Mission and was its National Executive Committee member and Joint Secretary. He has been a panelist at several breakout sessions at international conventions and has also represented the promoting diversity. Because if you're going to keep 50% of the population interest in our organization's interest, that we need to grow and we need to be more diverse. So this coming year, I want to do India. Let's do it. If you are proud of it, please clap. If I ask you, what is your role in it? No, sir, they did, sir. I was a member, sir. That's all we can say, including me. I didn't have a chance to do much in Rotary for polio eradication. But we have a right to feel proud of it because we belong to the organization. We have a right. We have a right to feel proud of what Rotary has done for polio. I just want to end with this question. If we have a right to feel proud of what Rotary has done in the past, don't you think we have a duty to ensure Rotary survives the years to come? The ball is in your court. Good luck. Thank you. Thank you so much, Veerabhadra. RID Venki, Regional Rotary Foundation Chair. A warm good evening to you all. Good evening. A warm good evening to you all. Good evening. The same you again once more. Good evening. See, the same you has made it louder now. And once more, third time, good evening. Yes, that shows. The same you, not even a single person came inside, more than. The same group has made it much louder. Thank you. Chairman of the Organizing Committee, Gentleman of Rotary, Professor Gopinath, Chief Guest of the occasion,
our beloved RI Director, A.S. Venkatesh, District Governor-elect, very passionate leader, Rotary Babu, his gracious spouse, Ardhangiri, the lamp lighting Babu forward, Bina Babu, District Trainer, as Babu said, his mentor, Guru Vipsana, my own mentor, Guru, he was my district trainer also, loved by all, PDG KP Ramachandran Nair, as per protocol, Rotary, distinguished guests, dear all, dear members of the Rotary fraternity, ladies and gentlemen. First of all, I would like to profusely congratulate Professor Gopinath and the beautiful hands for making this a reality. It's after 2 years that we are seeing such a huge crowd, I can tell you. COVID kept us confined to the four walls of our house. Now we are together in a very energetic hall, that is this Camelot Convention Center, where I had my district conference and Rotary Babu was the chairman of that conference, Sabali. I know Professor Govinath is a man, in fact he should have been a governor, his wife, the head of the district jail teacher also should have been a governor. They are both so nice and so capable, so enthusiastic and energetic, very passionate Rotarians. Thank you for bringing us together. Well, dear friends, we are going to embark into a new journey, a new year. And as a year which will be marked in history in the 117 years of Rotary. The first lady president, we are going to have the first lady as the president of Rotary International. And dear Babu, you are lucky, like we had our own RI President Shekhar, the fourth RI President last year. This year, next year, you are lucky to have the first lady president, Jennifer Jones, who will lead the Rotary world. Well, during this time, what I would like to ask you is, how are you planning? This is the last training session because you have the AGTS, DTTS, pre-PETS, PETS, everything. You have all these training sessions and this is the last training session before getting into the hot seat of the president. I will not say hot seat, it's a sweet seat, or the governorship. First question we should be asking ourselves is, where were we? Next is, where are we? And the third question is, where do we want to be, or our goal? Well, January, the month January, is named. It has got two heads. One head looking backwards and one head looking forward. The head facing backward is to evaluate the past. And move with the head looking forward is to move with an extra drive after evaluating the past, gather energy, whatever there were mistakes, whatever that can be corrected, and whatever that can be multiplied in several folds, and move fast forward, more energetically, more dynamically. That's why January is named after God Janus. Similarly, during this time also you should be thinking, where was our district in the past and what is happening in the present. Luckily, our Governor Srinivasan, he had the audacity to challenge to have 750 new members, 14 new clubs. It's not an easy job. Audacity, to be audacious, to challenge the situation. It was at a time, 2 years of COVID, no physical meetings, no get-together, no physical friendship or fellowship, and the membership is going to drop severely. Rotary will lose half of its membership.
the district will lose half of its membership, the clubs will lose half of its membership. That was a common saying. It was at this time, our beloved RI President challenged, said, grow more and do more, each one bring one. Instead of thinking that the membership will drop down, he wanted the membership to be taken for the last several years. It was 1.2 million. It dropped down to 1.18, and from there he challenged each one bring one. Now, in spite of 2 years of COVID, our membership has reached 1.4 million. Just imagine, created history, dear friends. I didn't ask you to clap, but if you are clapping, please do that better. It's not a small job. Well, dear friends, in the history of Rotary, the membership has grown at a time when people thought that the membership will drop. Similarly, our RI director, Vengisar, he was traveling up and down. He would have gone to the United States at least 10 times this year, I think. This Rotary year itself. Going to each, how many times he has come to our district, taking responsibility properly. He was going around in the matter of improving, increasing membership, be it projects, be it supporting the Rotarians. He was doing a tremendous work. I remember last time when we were together coming back from Vaina, I just asked him a question, sir. He being the most, in fact, for the IIT, IAM, all those things. That's the dream of every bright child. But I asked him, sir, what about you? He's a most sought after builder also. What about you? He was telling me, I have hundreds of engineers and thousands of people to work under me. They are doing a good job, properly managed. Then I asked him, so with your kind of the engineers you are, with your kind of intelligence, don't you think that you should have diversified your? That I was not able to do. Maybe I would have lost several crores of rupees because I was not able to diversify my business. But I would not have got so many friends in the world if I would not spend time for Rotary. And what I cherish most is the service done by Rotary, the good done to humanity, the service done to humanity. That is what RID Vengisar told. If a person of that, a person like him is able to say that, just think of a person. Whenever I feel that he's a person who sleeps in the flight, who always is in the flight, and who always keeps traveling, and then whenever I feel tired, when people ask me, how do you travel like this? I always think of him. If he can do so much, the very little I am doing, I am also proud of that. I am happy to be in Rotary. Well, dear friends, we have a wonderful governor in Rotary. He is a person, as I told, who is able to imagine in an unimaginable way. He is able to, is such passionate, see, he is also a builder. He takes care of his construction, see, he always, you see, and whenever he goes to, he takes care of his business, as well as he takes care of his Rotary, and he's a person who dreams, as I said, as Vengisar told, as Gopinath sir told, has got wild imagination. He wants to do a lot of things together. Well, dear friends, be it the IAS coaching, the free coaching going to be given to 50 students, be it the 50 MBBS students he is going to help, be it the vision screening that is going to be done for more than 3 lakh students to make them and to support the foundation, the children who are the future of the nation, to support them, be it in dental care, be it in vision screening, and be it in testing. All these things are going to be done this next Rotary year. And I am very sure that he has got a high target of $1.5 million. Just imagine, challenging situation. During the time that the collection was 90,000, I said 1 million during my year. People put their hand on their head. Oh, is it possible in 3, 2, 1, 1? We made it possible. You made it possible, not Governor. I was just the Governor. All of you Rotarians made it possible, dear friends. Similarly, I am very sure 1.5 million is nothing for Rotary District 3, 2, 1, 1. Like our beloved Chief Justice told, if you are planning to be a partner of the service organization, if we contribute in $50 or $100, we will make it more than 1.5 million, very sure. Even membership also can be, we can double the membership
as he told, each one bring one, or Babu Mohan has rightly told, each one bring two, and grow more and do more. That is what this year. Last year it was each one bring one. Let us this year let it be. Next year let it be. This year it is each one bring one. Next year let it be each one bring two. Well, dear friends, last time I became the secretary of the International Event South Asia Reception while I was a PDG. But the convener, Dr. Mahesh Kodbangi, and co-convener Vendi sir, they chose Babu Mohan as the secretary of the South Asia Reception while he was the DGE himself. Just imagine, district governor elect becoming the secretary of an international event. You would see, I myself and Meera, as a chairman, myself and Meera, we are so thankful to Babu Mohan and Meera because the amount of help they gave, rendered, when we conducted an international event, that too in United States, in Houston, at Marriott, it was not an easy job. Thank you for all your support, dear Babu Mohan and Meera. Well, dear friends, he has got a wonderful team. Choosing the team is of great importance. He has a great trainer in PDG, KP Ramachandran Nair, as you all know. He gives all the freedom to do the work. And then the District Secretary General, Vijay Lakshmi teacher, you can now see the way he has chosen, the stepping stone, the International Assembly as well as the installation ceremony. Gentleman like Govind also is the chairman, and District Secretary General is none other than Vijay Lakshmi teacher, having DRC Dr. G.A. George, TRF chairman, like Krishna Nair, so many. And all of the assistant governors are handpicked. So I was surprised to see that such vibrant assistant governors. And even the presidents, all the presidents, you have a wonderful team, dear Babu Mohan. I am very sure that with your kind of passion, with your hard work, with your dedication, with the support of District Trainer KP Ramachandran Nair, with the support of all of us, because we are there when the leader is going first, we will be there to support from all the four sides. And I tell you, dear friends, I would just like to remind you of a small thing. You all have talents within you. A person who wanted to have a cup of coffee at midnight, he was desperate to have a cup of coffee, and he didn't have anybody else in his house, so he went to the kitchen and thought that he will make a coffee for himself. And this person, when he searched for the matchbox, he didn't find any matchstick inside the matchbox. Then he thought he will go and borrow it from his neighbor. So what he did is that at pitch dark, he went out of his house, took the lantern that was hanging in front of his house, and went to the neighbor's house, which was at a distance, and started banging on the door. The neighbor who was disturbed in his sleep opened the door and said, "What do you want?" And said, "I'm desperate to have a cup of coffee. Can you borrow a matchbox?" The neighbor, instead of giving a matchbox, he gave one slap on his face. Instead of a matchbox, he gave a slap on the face of on his face and said, "You are carrying fire in your hand and you have come and disturbed my sleep as well as yours. Fool." Then see, dear friends, we don't understand the fire that is burning inside us. We often forget the fire that is burning inside us. We go to the neighbor, we go to the market searching for artificial beads, plastic beads, not understanding our goodness, our potential. I ask you to colloquially be like the toddy maker. The toddy maker who uses its hatchet and he cuts the hard coconut husk, and then taps and brings out the sweet toddy out. Like that, you tap. Understand your potential. Challenge yourself and make the year 22-23 a great year which will be marked in golden letters in the history of RI District 3211. I am sure you will be able to do it. All the best for you. May God bless you. May God bless your generation. Thank you, Jay. വളരെ നല്ല വാക്കുകളിൽ നമ്മളെ ത്രസിപ്പിച്ച റൊട്ടറിയൻ ജോൺ ഡാനിയലിന് സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ റൊട്ടറിയൻ KP രാമചന്ദ്രൻ നായർ, റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് 3211 തിളക്കമാർന്ന മുഖം ഏവരോടും സൗഹൃദം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വം അത്യന്തം വിനയത്തോടെ ഓപ്പണിംഗ് റിമാർക്സിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
District Governor Srinivasan, today's Chief Guest, RA Director S. Venkatesh, District Governor-elect Babu and Hinya, Chairman of this function, Professor Gopinathan Nair, Secretary General Vijayalakshmi Teacher, esteemed past district governors and incoming governors, dear brothers and sisters in the Rotary fraternity. My dear friends, this assembly, named as Focus, is really a great success. I very profusely, usually it is the part of the speakers to appreciate and congratulate the organizers as a customary part, but from the bottom of my heart, I very sincerely congratulate and appreciate the veteran Rotarian Professor Gopinathan Nair, the chairman of this assembly, and his team for a very wonderful assembly with Focus. Again, my dear friends, coming to this assembly, I was really fascinated by the speech of our Chief Guest, RA Director Venkatesh. His two key words. One is that opportunity. Second, partnership or becoming a partner. Really, Venkatesh, it's already inspired every one of us. All the Rotarians in this team, all inspired by your speech. Because, my dear friends, Rotary is an opportunity for all of us. Whether he is a club president, secretary, RA director, RA president, or a club officer, or a treasurer, or even becoming a Rotarian, is a great opportunity given to us by the Rotary. Given to the mankind by Rotary. Rotary നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവസരം. ഇവിടെ this year, my dear friends, നമ്മുടെ training programs എല്ലാം AGTS, then pre-pet seminars, then pet seminar, district team training seminar, DTTS, everything was conducted in a very scientific way, as per the topic given by the Rotary International. All subjects are covered. President and secretaries were given training in as well as to the district team also. And I am very proud to say that നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ past governors, they are really good motivators, good speakers. പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞാനും ബാബുമോനും കൂടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രിപ്പ് നമ്മുടെ AGTS-ഉം DTTS-ഉം പെറ്റ്സും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു, why won't we invite some more trainers from outside? There are very well acclaimed leaders, trainers outside. Then Babamon and we told them that, you see, our past governors who are sitting in front of me are excellent motivators, excellent speakers. My dear friends, those who attended pet seminar and DTTS and AGTS, put your hands together to appreciate our past governors for their excellent motivation squad in the recent speeches. And today also, my dear friends, today we have got 4 sessions. The first session is on presidents. And presidents and secretaries, you have a great opportunity to have interact with our RA Director Venkatesh. And again, we have also a session for the treasurers also. And in this hall, we have very separate session for the club officers. My dear friends, please believe me that, or please take it from me that, everybody knows that the work of Rotary is done by the Rotarians and the Rotary clubs. The work is not done by the international. The international president can motivate us. RA director can motivate us. Governor can motivate us. But the real work of Rotary is done by the Rotarians. When we say about polio eradication, the work of polio eradication done is by the Rotarians. I know that from 1985 onwards, we Rotarians are going to radio stations, hospitals, throughout the country, throughout each and corner, propagating for the polio eradication program, giving vaccines to the children. I have given vaccines to hundreds of children. It was taken as my pride. My family members, my wife, Rotarian's wife, we have gone to all the stations and given vaccines to the children in our society. And we have contributed to the Rotary Foundation for this polio eradication program. And like that, my dear friends, if you see the quantum of work done by the Rotarians, the service activities, the quantum of service done by the Rotarians, it may more than the total water in the world oceans in the world. That is what we have done to the society, to the humanity, the Rotary has done. If that is done by it is by the Rotarians and the Rotary clubs. So
each Rotary club, in addition to the president and secretary, we have got a very systematic, scientific club leadership plan. In the club leadership plan, we have got 5 committees. All the 5 committee leaders are given training in this one. Our past district governors, Rotary leaders are going to take you very important classes, important information about Rotary. Please listen to it very carefully. You learn about Rotary. And please again remember that as our RI director told, it's a great opportunity given to us, given to Rotarians. So try to use it. Try to grab that opportunity and utilize it and be a partner to that. I want to say some stories, but now the time is very much limited. I do not want to say any story. But one thing, my dear friends, നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഇലക്ട് ബാബുമോൻ അദ്ദേഹത്തിന് ജോൺ ഡാനി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ he has got lots of dreams. അദ്ദേഹത്തിന്റെ imagination, that's creative. He has got creative imaginations. When he told me that KPR, we want to conduct our ATTS in a cruise, I asked him, Babu, this cruise is a COVID period. Lot of problems are there. We will do it, sir. We will do it. He has done it. And when we planned about the wet seminar at Goa, I asked so many past governors, so many people asked me, KPR, is it wise to conduct a wet seminar at Goa because of this COVID pandemic situation? But Babu told, we will do it, sir. He has invited district collectors for the pet seminar, pre-pet seminars. District collectors have come to our pre-pet seminars and conducted classes and inaugurated seminar. So many fascinating ideas he has put. And the membership, the Rotary Foundation, and the district project and focus projects. Our district project is going to be one of the greatest project in the history of Rotary, that is giving health awareness and making them healthy and happy to the eye screening camps, dental camps, and ear testing camps for over 3 lakh students in this district. So